येस मॅम. ओके. सो 340 आपण लास्ट व्हिडिओमध्येच बघितलंय विथ 195 मध्ये जे सुमोटो कॉग्निझन्स घेतात और ऑन द कंप्लेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्युटर कॉग्निझन्स घेतात, त्याच्यामध्ये तिथे ट्रायल चालतं, त्याच्यामध्ये तिथे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर दिलेली आहे. त्यानंतर 341 मध्ये त्यावरच आपल्याला अपील करता येतं, जो ही पर्सन हु इज अग्रीव्ड अपॉन द जजमेंट अँड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज टेकन ऑन द own motion, cognizance on the own motion by the judge according to the on the 195 cases. So then 342, okay, so 342 मध्ये काय म्हटलं आहे, पॉवर टू ऑर्डर अ कॉस्ट. 340 मध्येच जर कुठल्याही प्रकारे कॉस्ट ऑर्डर करायची असेल तर इथे कोर्ट ऑर्डर करू शकतं. एनी कोर्ट डीलिंग विथ अन ऍप्लिकेशन मेड टू इट फॉर फायलिंग अँड कंप्लेंट अंडर सेक्शन 340 और अन अपील अंडर सेक्शन 341 shall have power to made such order as to the cost it may be just. Okay, so this is not so important actually. 343 section प्रोसिजर ऑफ मॅजिस्ट्रेट टेकिंग अ कॉग्निझन्स. या मॅटर मध्ये मॅजिस्ट्रेट काय करणार आहे टेकिंग अ कॉग्निझन्स 340 मध्ये. टेकिंग अ कॉग्निझन्स, ओके, विच इज द केस फाइल्ड बाय 195. ओके, तर मग इथे कॉग्निझन्स घेण्याची 340 ची प्रोसिजर सांगण्यात आलेली आहे. That a magistrate to whom a complaint is made under section 340 or section 341, that is appeal or regular trial, shall notwithstanding anything contained in chapter XV, that is 15, proceed as far as may be to deal with the case as if it were instituted on the police report. Okay, सो जणू काही हे पोलीस रिपोर्टवरच केस आलेली आहे, याप्रमाणे याचं कॉग्निझन्स घेण्यात येणार आहे. ही केस आली कशी आहे, एखाद्या पब्लिक सर्वंटनी किंवा कोर्टनी सू मोठं कॉग्निझन्स घेऊन याचा ट्रायल इथे चालवण्यात येत आहे. बट तरीही याची ज्याच्याकडे पोलीस रिपोर्ट थ्रू आली आहे केस अशा प्रकारेच इन्स्टिट्यूट होणार आहे. म्हणजेच काय 173(2) नुसार च्या नियमाने. where it is brought to the notice of such a magistrate or of any other magistrate to whom the case may have been transferred, that an appeal is pending against the decision arrived at the judicial proceeding out of which the matter has arisen, he may, if thinks fit, at any stage adjourn the hearing of the case until such appeal is decided. सो डेफिनेटली अपीलमध्ये तुम्हाला दावा पेंडिंग आहे तर लाईक जर गरज पडली तर, ओके, लाईक एखाद्या व्यक्तीने एक त्या दिवशी ही उदाहरण सांगितलं मी तुम्हाला की ए नी इथे बी, ए आणि बी चं ट्रायल सुरू आहे आणि सी इज अ विटनेस इन दिस केस, इन दॅट केस, and she gives a false evidence before the court and court take a cognizance suo moto because this is the offense which giving a false evidence happened before the court. मग आता सी वर एक सेपरेट ट्रायल लागलेला आहे इथे, ठीक आहे की नाही, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सी, दॅट इज गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्सचा ऑफेन्स इथे झालाय, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचा ऑफेन्स आलेला आहे. यानुसार जर आता इथे ऑलरेडी इथे ट्रायल सुरू आहे आणि या ट्रायलवर हे ट्रायल झाले आणि याच्यावर ऑर्डर वगैरे काही निघाली, त्याच्यावर तुम्ही अपील करू शकतात की यस अपील करू शकता, ओरिजिनल मॅटरही खाली चालू शकता आणि तुम्ही त्या केसवर अपीलही वरती घेऊन जाऊ शकता. सो दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टंट. तर हे आपण इतकंच बघूया. समरी प्रोसिजर फॉर ट्रायल फॉर गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्स. ओके, गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्सचे जे मॅटर आहे त्यावर समरी प्रोसिजर चालू होईल का? आपण बघितलं समरी ट्रायल काय, समरी प्रोसिजर काय आहे. सो समरी प्रोसिजर फॉर trial for giving a false evidence. If at the time of delivery of any judgment and the final order disposing of a judicial proceeding, 344 मध्ये सांगण्यात येत आहे तिथे की जेव्हाही इफ ॲट द टाइम ऑफ डिलिव्हरी ऑफ एनी जजमेंट, जेव्हा जजमेंट डिलिव्हर्ड करायचे किंवा एखादी फायनल ऑर्डर डिस्पोज ऑफ करायची कोर्टाला of any judicial proceeding, a court of session or magistrate of the first class expresses an opinion to the effect that any witness appearing in such a proceedings had knowingly or willfully given a false evidence or had fabricated a false evidence with the intention that such evidence should be used in a proceeding. या डिस्पोज ऑफ करताना कुठल्याही मॅटरचं फायनल जजमेंट लावताना कोर्टाच्या लक्षात आले की कोणीतरी या केसमध्ये फॉल्स एव्हिडन्सचा ऑफेन्स केलेला आहे किंवा फॉल्स एव्हिडन्स दिलेला आहे.
with the intentions. He may, if satisfied that the court satisfied that it is necessary and expedient in the interest of justice, that the witness should be tried summarily for giving a fabricating evidence. याच्यावर समरी ट्रायल चालणार आहे तुमच्यावर काय गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्सचं समरीली ट्राय करण्यात येणार आहे. As the case may be, false evidence take a cognizance of an offense and may, after giving such offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offense, try such offender summarily and sentenced him to imprisonment for a term which may extend to 3 months or to fine which may extend to 500 rupees or both. सो डेफिनेटली समरी ट्रायलमध्ये माहिती आहे तुम्हाला 3 महिन्याच्या वर पनिशमेंट देऊ शकत नाही, विच एक्सटेंड टू 3 मंथ्स याला पनिशमेंटही होऊ शकते आणि 500 रुपये फाईनही होऊ शकतं या समरी ट्रायलमध्ये मॅटर चाललं तर. Giving a false evidence. In every such a case, the court shall follow as nearly as may be practicable the procedure prescribed for a summary trial. कोर्ट इथे फॉलो करणार आहे की प्रिस्क्राईब जे की आहे ते समरी केसेस इथे चालावी म्हणून. नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल अफेक्ट द पॉवर ऑफ द कोर्ट to make a complaint under section 340 for the offense where it does not choose the proceed under this section. कुठल्याही प्रकारे डायरेक्टली इथे कंप्लेंट फाईल होणार नाहीये जोपर्यंत 340 ची प्रोसिजर इथे फॉलो होणार नाही आहे आणि मग नंतर समरी ट्रायल इथे चालणार. 340 मध्ये काय बघावं लागणार आहे तुम्हाला, फाइंडिंग, कंप्लेंट, हे सगळी प्रोसिजर जी आहे 340 ची फॉलो करावी लागणार. आय अगेन टोल्ड यू दॅट दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर द एक्झामिनेशन. ओके. So पुन्हा where after any action is initiated under section 1 it is made to appear to the court of session or magistrate of the first class that an appeal or an application for revision has been prepared for a final against the judgment. In any situation तुम्ही याच्यावर रिव्हिजन या जजमेंट्सवर आणि अपील फाईल करू शकता. So don't read these types of section, okay, which is not important for the preliminary or as well as mains examination. Procedure in certain cases of contempt. This is 345 section which is related to the contempt. कोर्टासमोर तुम्ही काही अपराध केलाय, if any one person or any person not complying the order of the court which is court order to comply some particular order like okay की अपियर बिफोर द कोर्ट अँड अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी किंवा मग कुठल्याही प्रकारच्या कोर्टाने इथे ऑर्डर काढल्या, इथे ऑर्डर कंप्लाय नाही केला तर दिस इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ओके. सो वेन एनी सच ऑफेन्स ॲज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 175 which is produce the document before the court, okay, and 178 which is related to the oath, okay, oath before the public servant or oath before the judge or oath before any person who is authorized to taking the oath according to the Indian Penal Code. Section 179 which is when the court or public servant asks the questions to any person and that person to whom that questions asked who is and liable to give a true and answer to get true answers. So section 2 to 8 असे जे इंडियन पिनलचे काही सेक्शन्स दिलेले आहेत तिथे कंप्लाय करायला सांगताय कोर्ट ऑर्डर. जर तुम्हाला म्हटलं की कोर्टामध्ये शपथ घ्या, तुम्ही म्हणत असेल मी शपथ घेणार नाही, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कोर्टाने डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करायला सांगितलं आणि यू आर नॉट फायलिंग और सबमिटिंग द डॉक्युमेंट बिफोर द कोर्ट, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज यू आर नॉट complying with the order of the court. So is committed in this view or presence of any civil, criminal or revenue court, any court, okay, who has authority to take oath. The court may cause the offender to be detained in a custody and may at any time before the rising of the court on the same day take a cognizance. So court त्यावेळेस same day ला cognizance घेऊ शकतं की you done the contempt of court, okay, according to this section of the offense and after giving such offender reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section. की तू आमच्या ऑर्डर्स कंप्लाय करत नाही आहे तो आम्ही तुम्हाला का पनिशमेंट देऊ नये, शो कॉज. So sections and why you should not to punish under this section. Sentence of this offender to fine not exceeding 200 rupees and in a default of the payment of fine to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such a fine sooner paid. 200 रुपये फाईनही तुम्हाला लावण्यात येणार आहे. जर तुम्ही 200 रुपये फाईन नाही भरला तर तुम्हाला 1 month पनिशमेंट सुद्धा इथे होणार आहे.
So this is the contempt of court 345 लक्षात ठेवा, which is deals with the contempt of court. Okay. In every such a case, the court shall record the facts constituting the offense with the statement, if any, made by the offender as well as the finding and sentence. Okay, so definitely court record करेल जे काही finding and जे काही situation arises before the court and facts constituting the offenses. If the offense is under section 228, which is I think 228, which is related to the not disclose the name of the victim, which is under the rape offense, I think so. किंवा मग डिफॉर्मेशनच असेल. बघा कशाचं आहे ते एक्झॅक्टली. आय नॉट रिमेंबर दिस सेक्शन्स. Insult of court. इन्सल्ट ऑफ कोर्ट आहे. ओके. Okay, so Indian Penal Code, which the record show cause nature of the stage of the judicial proceeding in which the court is interrupted or insult. Okay, yes, yes. Insulted was sitting and the nature of the interruptions or insult. कोर्टाचं जे काही अपमान केलं तर अपमानाचं स्वरूप इथे कोर्ट स्टेट करेल की व्हॉट इज द मॅनर अँड नेचर ऑफ द डिफॉर्मेशन और इन्सल्टेशन ऑफ द कोर्ट. ठीक आहे. सो 346 procedure where court consider that case should not be dealt with under section 345. कोर्ट म्हणते की ते 345 मध्ये केस जी आहे ती येत नाही आहे. तर काय होईल इफ द कोर्ट इन एनी केस कन्सिडर दॅट अ पर्सन accused of any of the offense referred to in section 345 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of a payment of fine, or that a fine exceeding 200 rupees should be imposed upon him, or such a court is for the other reason opinion that the case should not be disposed of under section 345. कुठल्याही प्रकारे इथे एक्सिडिंग 200 रुपीजचा फाईन आहे. ठीक आहे, फाईन भरत नाहीये किंवा फाईन भरला किंवा 200 पेक्षा जास्त लावलाय तर कंप्लेंट लिहून देण्याचं जे काही गरज वाटत असेल कोर्टाला तर कोर्ट तसं करू शकतं. अँड केस शुड नॉट बी डिस्पोज अंडर 345 नुसार डिस्पोज होऊ शकत नाही. लाईक फाईन लावून आणि ते such a court, after recording the fact constituting the offense and the statement of the accused as herein before provided, may forward the case to the magistrate having a jurisdiction to try the same, and may require a security to be given as appearance of such a persons before such a magistrate. If sufficient security is not given, shall forward such a persons in custody of such a magistrate. कोर्टाला कुठे वाटतं 345 नुसार आपण याला निकालात काढू नये, याच्यावर ट्रायल चालवावं, तर देन कोर्ट तसं कमिट करेल केस. ओके. मी ऍक्च्युली हे शिकवत पण नाही जेएमएफसीच्या विद्यार्थ्यांना कधी, पण आता टाइम आहे आपल्याकडे तर जाऊया समोर. The magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with as far as may be as if it is were instituted on the police report. So definitely police report सारखंच याचं चालणार. 347 मध्ये सांगितलं आहे 347 when registrar or sub registrar to be deemed a civil court. ओके. सो रजिस्ट्रार जे की आहे आणि त्यांनाही इथे अधिकार दिले आहे. ही इज ऑथराइज्ड टू टेक ओथ ऑन द बाय द लॉ. सो त्यांना इथे सिव्हिल कोर्ट संबोधण्यात येणार आहे. 348 which is discharge of offender on submissions of apology. सो जर इकडे कुठलाही 345 मध्ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केलेला आहे आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये इथे कुठलाही अपराधी किंवा अक्यूज जो आहे ऑफेंडर माफी मागतोय, when any court has under section 345 adjudged as an offender to punishment, or is under section 346 forwarded him to the magistrate for trial for refusing or omitting to do anything which he was lawfully required to do, or for any intentional insult remit to punishment on submission of the order, the requisitions of such a court or apology being made its satisfaction. जर कोर्टाचं सॅटिस्फॅक्शन झालं तर त्याला माफ करण्यात येऊ शकतं. कोर्ट हॅव राईट टू ॲक्विटल ऑल्सो. ओके. सो इम्प्रिझरमेंट ऑर कमिटल ऑफ पर्सन रिफ्युजिंग टू आन्सर ऑर प्रोड्यूस डॉक्युमेंट. लाईक आपण 179 सेक्शन बघितला होता, त्याचं हे रिलेशन येतं डिस्चार्जचं, आयपीसी. त्यानंतर इथे
imprisonment or committal of a person refusing to answer to produce document. कुठल्याही प्रकारे कुठलाही व्यक्ती रिफ्यूज करत आहे आन्सर करण्यासाठी आणि काय करत आहे कमिटल अ पर्सन रिफ्युजिंग टू आन्सर टू प्रोड्यूस डॉक्युमेंट. प्रोड्यूस करायला सांगितले डॉक्युमेंट पण डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करत नाहीये, तर या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला या सेक्शन अंतर्गत ट्राय केलं जाईल. इफ एनी विटनेस person called to produce a document or things before the criminal court refuses to answer such a question as are put to him to produce any document or things in the possession of or power which the court requires him to produce and does not after the reasonable opportunity has been given to him so to do, offer any reasonable excuse for such a refusal, court made for reason to be recorded in a writing, sentence him to the simple imprisonment. जर आन्सर करत नसेल कोर्टाचं किंवा डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करत नसेल तर त्याला सिंपल इम्प्रिझरमेंट कोर्ट देऊ शकतं. आता ती सिंपल इम्प्रिझरमेंट जी आहे और बाय वॉरंट अंडर हिज हँड टू प्रिसाइडिंग मॅजिस्ट्रेट जज कमिट्स हिम टू द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर टू द कोर्ट फॉर एनी टर्म नॉट एक्सेडिंग 7 days. दिस इज व्हेरी मिनिमम पनिशमेंट. ओके, हे लक्षात ठेवायचं. 7 days simple imprisonment. Okay, when the any person, any witness, the court order to any witness to produce any document according to the section 9091 of the CRPC, or court order to appear before the court or give answer to comply with the answer, that person is not complying with the court order, then the court gives here award here a 7 days punishment not exceeding, which is in the simple imprisonment, unless in the meantime such a person consents to the examine and to answer to the produced document or things, and in the event of his persisting his refusal, he may be dealt with according to the provisions of section 345 and 346. परत समन्स पाठवल्यानंतरही ह्या सगळ्या गोष्टी करत नसेल तर मे बी 346 345 मध्ये याच्यावर ट्रायलही चालू शकतं डायरेक्टली. Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons. Okay. अगेन 350 मध्ये सांगितलं आहे समरी प्रोसिजर फॉर पनिशमेंट. जर समन्स पाठवला पण तुम्ही येत नाहीये, समन्स पाठवला हजर होत नाहीये, समन्स सेंड टू द विटनेस फॉर अपियर बिफोर द कोर्ट अँड गिव्ह सम produce some document and give evidence before the court, the person who is acquainted with the facts and circumstances of the case, but that person not comply with the summons, okay, or order before the court, if any witness being summoned to appear before a criminal court is legally bound to appear at a certain place and time in obedience to the summons and without just excuse neglect of refusal to attend the place, कुठल्याही कारण नसताना तो कोर्टात येत नाही आहे आणि कुठल्याही प्रकारे कोर्टामध्ये येऊन तो समन्सला कंप्लाय नाही करत आहे, विच इज सर्व टू हिम, or time or depart from the place where he has to attain before the time at which it is lawful for him to depart, and the court before which the witness is to appear is satisfied that it is expedient in the interest of the justice that such a witness should be tried summarily, the court may take a cognizance of an offense and after giving the offender an opportunity of showing a cause why he should not be punished under section, sentence him to the fine not exceeding 100 rupees. 100 रुपयापर्यंत त्याला फाईन इथे लावण्यात येऊ शकतं. इफ द विटनेस, ओके, दिस इज नॉट अक्युज्ड, दिस इज अ विटनेस who serve the summons, okay, to on whom serve the summons, तर तो येत नाही आहे त्याला 100 रुपये फाईन लावले. इन एव्हरी सच अ केस द कोर्ट शाल फॉलो ॲज नियरली ॲज मे बी प्रॅक्टिकेबल द प्रोसिजर प्रिस्क्राइब्ड ऑफ समरी ट्रायल. ट्रायल चालवायचं असेल तर समरी ट्रायल विचार चालवलं जाईल आणि 100 रुपयाचा याला फाईन लावला जाईल. 351 अपील फ्रॉम कन्व्हिक्शन अंडर सेक्शन 344 345 अँड 349 अँड 350. अपील फ्रॉम द कन्व्हिक्शन या सेक्शन मध्ये जसं तिथे पाहिलं आपण 3 महिन्यापासून 7 दिवसापर्यंतचे कन्व्हिक्शन्स होते, आपण या सेक्शन्स अंतर्गत पाहिले आता, तर त्याच्यावर तुम्ही अपील करू शकता. येस, अपील करू शकता, नो प्रॉब्लेम, ऍज पर द अपील प्रोव्हिजन. ओके, जर खूपच कमी असेल 50चा वगैरे तर त्याच्यावर तुम्हाला अपील नाही, आपण तिकडे बघूया अपील सेक्शन्स मध्ये. So any person sentenced by a court other than the High Court under section 344, 345 and 349, section 350 may notwithstanding anything contained in this code
appeal to the court to which decree or order made in the court are ordinary appealable. जिथे या पैशांवर किंवा पनिशमेंटवर तुम्हाला अपील करायचे आहे, यू कॅन अपील देअर, फाईल अपील. द प्रोव्हिजन ऑफ चॅप्टर 29 shall so far as they are applicable apply to appeal under section. जे अपीलचे चॅप्टर आहे त्याला इथं अपील करण्यासाठी तुम्हाला लागू होईल. पण त्यातही सांगितलंय की कधी अपील करू शकता, कधी नाही. जर तुम्हाला 100 रुपयापर्यंत जेएमएफसीनी जर सांगितलं असेल तर तुम्ही अपील करू शकता का नाही का ते तिथे सांगितलं, तर आपल्याला ते सगळं तिथे बघायचं आहे 29 चॅप्टर मध्ये. अँड अपील फ्रॉम सच अ कन्व्हिक्शन्स बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शॅल लाय टू द कोर्ट ऑफ सेशन. ऑफकोर्स स्मॉल कॉजेस कोर्टाने जर हे फाईन वगैरे लावला असेल तर तुमची जी अपील आहे ती सेशन कोर्टातच नेहमी होत असते, डिव्हिजन विथ द कोर्ट इज सिच्युएट, त्याच डिव्हिजनच्या सेशनला. An appeal from such a convictions by an registrar or sub-registrar deemed to be the civil court. Okay, in this case, the contempt of court in matter that registrar and sub-registrar also presume as a or included in the civil court and deemed to be the civil court. So, deemed to be the civil court by virtue of a direction issued under section 347 shall lie to the court of session, the session division which within which the offense of registrar sub-registrars which is happened before the registrar. ओके, सो एखादा रजिस्ट्रार आणि सब रजिस्ट्रार सोबत जर तुम्ही असा ऑफेन्स केलेला आहे, दॅट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यू आर नॉट कम्प्लाइंग विथ द ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, देन अशा प्रकारच्या ज्या अपील्स आहेत तुमच्या त्या सेशन डिव्हिजन मध्ये जाणार आहे, जिथे सब रजिस्ट्रारचं ऑफिस आहे त्या डिव्हिजनच्या. 352 सर्टन जजेस अँड मॅजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राय सर्टन ऑफेन्सेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्फ. काही जजेस समोर अशा प्रकारचे जर ट्रायल कमिट केलं तर ते ट्राय नाही करू शकत, एक्सेप्ट ॲज प्रोव्हाइडेड इन 344, 345 अँड 349. 350 no judge of criminal court other than the judge of high court or magistrate shall try any person for any offense referred to in section 195 when such offense is committed before himself or in a contempt of his authority or is brought under this notice as a judge of magistrate in the course of the judicial proceeding. ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट हे मॅटर जनरली ट्राय करत नाही, एक तर सेशन कोर्टाकडे मॅटर जातात कंटेम्पचे किंवा मग हायकोर्टाकडे जात असतात. कंटेम्प पिटिशन कुठे असतात जास्त, हायकोर्ट आणि सेशनकडे. जर स्पेशली ऑथॉरिटी दिली असेल तशा कोर्टांना सीजेएमला वगैरे तर ते ट्राय करू शकतात. ओके, पण मोस्टली कंटेम्प पिटिशन्स जे असतात ते कुठे असतात, हायकोर्ट आणि सेशनकडेच असतात. सो एवढं आपण पाहिलंय. आता नेक्स्ट चॅप्टर जे आहे आपलं तर जजमेंट आपल्याला पाहायचे. ओके, सो जजमेंट चॅप्टर महत्वाचं आहे. उद्या कोणीही अब्सेंट राहू नका जजमेंटला. त्याच्यामध्ये भरपूर सगळेच सेक्शन महत्वाचे आहेत. 359 पर्यंत आपल्याला उद्या कंटिन्युअसली बघायचं आहे, दॅट इज जजमेंट. नंतर मग आपण प्रोबेशन वगैरे कंटिन्यू करायचे अँड देन अपील. ओके, सो आता आपण इथे थांबूया. तुमचे काय प्रश्न ते विचारा.